Vai. So yes, the directors. Well, I worked with all, for 24 or 5 years. I've been working with an incredible array of directors, and I've been very lucky to work with some of the world's great directors. And I suppose I've been lucky to work with some of the directors who aren't very good as well. So the truth is that you draw from all of them. As an actor, you are in a sort of a very good position because you witness so many different directors' work, and you realize that there's no correct way to direct. There's no right or wrong way. There are things that you feel work at the time in that situation, and there are things that don't work. And I suppose all I could do was draw from how from what I felt worked. Danny Boyle was my very first director with Shallow Grave, and very much defined me as an actor when I was younger, because I felt like his actor through Shallow Grave and Trainspotting and then A Life Less Ordinary. And he always felt the most important thing about him was that you knew he saw what you were doing, and you feel that he really gets what you're doing, and it's very satisfying as an actor when you feel heard and understood, and it's very unsatisfying when a director comes in and gives you a note that you don't understand where it's coming from, or if it doesn't seem to be about what you're doing. And so forgive me if I ever did that, Jennifer, but I hope not. So I tried to just. And the truth is, directors, the good directors are just, it's all about character and who they are. And I believe in the collaboration. The movie making is only a collaboration with everybody, and I believe in the magic of what happens on set in front of a camera when the camera's turning. I think it's a special time, and you can find yourself doing things you didn't know that you were going to do, and that you didn't know you were capable of, and that's a sort of magic that I believe in. So I think everything should be about making that moment special. The question about America, I didn't quite understand the link. I mean, I think the film does explore the period of time in American history where the post-war American generation, the American dream generation, the generation that had incredible hope and aspiration, and was collided with their children's generation, the generation of the 60s, who were dealing with Vietnam, and in our case, a heavily politicized and then radicalized teenager who ends up becoming a terrorist. However, the film, I think, explores that period in time when those two generations clash. And there are similarities in our film with the visual image outside the window in the factory of the '67 riots. Sorry, this is so long. There's imagery out there that's very familiar, very similar to things that are happening in America today, sadly. And terrorism, of course, is something that we are all dealing with in the world. And so those are things that are familiar. However, they were never. It was never our intention to make the film now because it was so current. It just happens to be that these two things are things that we still are dealing with. I didn't understand the Trump reference, and I didn't understand the Scottish reference. As a Scotsman, I still have a right to my opinion about things that happen in the world. Beh, 24-25 anni di questo lavoro mi hanno permesso di venire a contatto con una gamma estremamente variegata di registi. Ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi registi al mondo, ma anche la fortuna di lavorare con quelli meno bravi, perché da tutti prendi un po' qualcosa. E l'attore si trova in una posizione privilegiata perché ti permette di vedere il lavoro di più registi o il lavoro del regista fatto da persone diverse, e uno capisce alla fine che non c'è il modo giusto o il modo sbagliato di fare il regista, piuttosto ci sono cose che funzionano e cose che non funzionano in determinate circostanze.
Danny Boyle, con lui ho iniziato e lui mi ha definito in quanto attore, perché con lui ho fatto una progressione di film, da Piccoli omicidi tra amici a Trainspotting. La cosa più importante di lui era che ti guardava quello che tu stavi facendo come attore, lo vedeva, ed è una grande soddisfazione per un attore vedere che il regista sta cogliendo quello che tu stai facendo, perché altrimenti vengono lì, un regista viene lì e ti dice una cosa e tu capisci che non è in sintonia con il lavoro che hai fatto fino a quel momento. E Jennifer, perdonami se magari anch'io ho fatto questo non capire a volte. Credo che poi un buon regista dipende un po' dalla sua personalità, anche dal tipo di persona. Il lavoro di un film è un lavoro fatto di collaborazione, credo molto nella magia che si crea in un set. Dopo il primo Chuck all'improvviso ti ritrovi a fare cose che magari non prevedevi di fare, cose che magari non ti credevi neanche capace di fare, quindi si tratta di poter creare quella magia che permette al cinema poi di farsi. Per quanto riguarda poi la seconda domanda sull'attualità, il film esplora una parte un momento specifico, quello della generazione americana del dopoguerra, cioè la generazione del sogno americano che entra in rotta di collisione con la generazione successiva, con quella dei loro figli, che è la generazione degli anni 60, del Vietnam. Nel film poi c'è questo personaggio della figlia che è sempre più politicizzata, radicalizzata, diventa alla fine una terrorista. Il film però affronta soprattutto questo aspetto di uno scontro generazionale e soprattutto poi c'è quell'immagine quando fuori dalla fabbrica si vedono queste rivolte dei neri o tutti i movimenti, le sommosse che ci sono, che ricorda molto alcune situazioni attuali, e ovviamente ci può essere anche la somiglianza con l'aspetto del terrorismo. Però non era assolutamente intenzionale, non ci siamo detti bene facciamo questo film perché tratta di un'attualità molto scottante, non ho capito bene il riferimento a Trump e neanche a quello di essere scozzese. In quanto scozzese rivendico il mio diritto a farmi un'opinione su quello che succede nel mondo.